കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇവൻ്റാണ്. Canadian Malayali Health Initiative നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പോ. അത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിസിസാഗയിൽ നടന്നത്. ഡോക്ടർ നിഷ നിജിലും ഡോക്ടർ നിജിൽ ഹരൂണും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു മലയാളി ഇവൻ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മലയാളി ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലൊരു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റ് നടത്തുന്നത്. ഹെൽത്ത് മേഖലയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഫാർമസി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഡയറ്റീഷ്യൻ ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ കെയർ അസിസ്റ്റൻസ് ആവട്ടെ, PSW വർക്കേഴ്സ് ആവട്ടെ, നഴ്സസ് ആകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുകയാണ് CHMI എക്സ്പോ ചെയ്തത്. അവർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും ടോക്സും ലെക്ചേഴ്സും സ്റ്റോളുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരു ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇവൻ്റാണ് ഈ അടുത്തിടെ നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അടുത്തതായി. First of all, thank you so much, Omni TV, for coming to this program and encouraging us. We are creating some meaningful content that could be of use to the community, the whole South Asian community actually. So this is a health initiative, the non-profit organization. We are trying to create content that can be useful towards understanding why South Asians, as South Asians, we have higher risk of diabetes, higher risk of heart attack, how better we can improve our preventive health. So the main focus is on doing a wellness screens every 6 months or 1 year. As South Asians, we have some advanced risk factors, so we have to do aggressive screening, sometimes use array of medications. We need a combined approach of, so I'm an endocrinologist myself, so I see all these bad outcomes happening in our community which can be prevented, starting from young women. A lot of them these days have polycystic ovarian disease, then they get diabetes during pregnancy. So many of these things can be preventable. Another important outcome that we see is fatty liver and fatty liver cirrhosis. So all of this can be preventable if we intervene early. So that is one aspect. So main focus is on prevention. And thank you, Omni TV again. I am part of the Association of Kerala Medical Graduates, and our initiative is called Canadian Malayali Health Initiative. We hope to spread our awareness to other communities as well. And thank you once again. And we had a lot of sessions today on cancer, palliative care, pediatrics, nutrition, overall wellness, and we have so many booths here today. I'm sure you will get to see all of them. And we are also having young students presenting posters on various health topics. This is Mr. Madhav Krishna Kumar. He's an undergraduate student at University of Toronto. നമ്മൾ ഈ CHMI വഴി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി ഒരു ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. ഒബീസിറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി മാധവ് ഒരു ചെറിയ അവയർനെസ് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Obesity is a problem that many South Asians in Canada experience, and it's an issue that affects us in a unique way that we need to start implementing more practices and treatments to help. There are many reasons why South Asians experience obesity differently. Among them, these are some of the factors: low birth weight, fat overflow hypothesis, thrifty phenotypes, maternal malnutrition, high carbohydrate, low protein intake diets, genetic predispositions. In fact, obesity is another major factor for this. It's a specific phenotype that's very prevalent among South Asians, and specifically in India. It's when a person is observed to have a normal weight but disproportionately high body fat percentage, and although they have a normal weight, they end up having similar amounts of cardiometabolic disease risk as someone with obesity. So it's a very interesting aspect. And here's a graph comparing people who are non-obese, normal weight obesity, and obese. And you can see that the prevalence of these three major diseases and how people with normal weight obesity have such a significantly higher prevalence of it all across.
Overall, it's very important that doctors start taking consideration of South Asians and their unique issues here. I am so excited to be here today at the first Malayali Health Initiative Forum, or we can call it an Expo, the first Expo. And we have about 600 registrants here. I am so excited to be here. Why it is so important is that Malayalis are very unique kind of culture and population. We have our unique needs. Now we're like in Canada, we have an aging population. We also have all kind of age groups, newcomers, international students. Our healthcare system is very different from where we came from India. Our educational systems are different. Many things. Health-wise, I think it's many things. Accessing the health, knowing, being aware of the health. So I'm so glad this forum is happening now that we can get all this information to prevent illness and also promote the health of Malayalis. Thank you. Can you tell me, summarize what you did? Okay, so I did a report about drowning. So first I want to start off with the introduction. Drowning is known to be the third leading cause of unintentional injury worldwide, and hospitalization numbers are only going up since 2016, right? And I believe this fact is due to a largely lack of awareness about water safety in schools, education, and etc. And for an issue as prominent as drowning, there should be, much more awareness about it, right? Many young people know swimming, but they still drown. Why do you think that happens? A lot of reasons, but main reasons are in beaches, rivers. If they go swimming in very dangerous places, right? Currents could rise and it could be very unpredictable. And that's why I believe swimming safety should be more, swimming awareness should be in schools more often, right? I believe every child should have base level knowledge of swimming. That's why their parents should put them into swimming classes early on and teach them how to swim. ഈ കനേഡിയൻ മലയാളി ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഈ കാനഡയിലുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ. അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം സൗത്ത് ഏഷ്യൻസ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ. ഇപ്പം കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ക്യാൻസേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഏർലി ആയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. സെക്കൻഡ് റീസൺ ഈസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കാനഡയിലേക്കുള്ള ഇമിഗ്രേഷൻ ഒരുപാട് കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മലയാളീസ് ആർ ദെയർ in Canada altogether, and a huge chunk of them are here in Ontario. ഒരുപാട് മലയാളി അസോസിയേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് വി ആർ യൂസ്ഡ് ടു ബാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പം നമ്മൾ ആസ് വി ആർ വിതിൻ ദി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അസ് merge what we have learned back from India and also take the advantages that we have here in the West and try to merge them together. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വി ക്യാൻ സെർവ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. ഈ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് സ്ക്രീനിങ് ഒരു ഇതാണ്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് മോഡ് ഓഫ് ഫോർ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്നൊരു ഒരു വിചാരമുണ്ട് നമുക്ക്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി cardiovascular risk prevention, cancer risk prevention, how to live a healthier life, the importance of sleep, importance of taking care of your mood, how can you take care of your bone, how can you take care of your immune system. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി നമുക്ക് പോപ്പുലേഷന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കാനഡയിലുള്ള മലയാളീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താണ് ഇനിഷ്യലി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും we never know if this takes off, we may have to expand it into the rest of the Canadian population. So അതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ്, but hopefully we will have many more steps and miles to go. This poster is about
about indoor air pollution. We're going to, because നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ബേസ്മെൻറ്റിലും crowded housing ഒക്കെ ഒരു കൺസേൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച്. അപ്പോൾ ദിയ is doing a little awareness about indoor air pollutants, right? You can talk in Malayalam. Okay. അപ്പോൾ നിഷാൻറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇൻഡോർ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസാണ് ചെയ്തേക്കണേ. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കൻ അഫക്റ്റ് our air in our home itself. So it's very popular to talk about outdoor air pollution, but it's not as prioritized to talk about indoor air pollutions. And this can be just factors that can come from like the cleaning supplies we use, or just like the environmental factors such as in our backyard, all of that sort of things, our barbecue, where we place our barbecue and everything. So like I specifically talked about like carbon dioxide, carbon monoxide, and even deathly factors such as radon exposure. And I've given little examples about how we can prevent indoor air pollutions, what factors increase it, and also substitutes that we can use. For an example, if we use cleaning supplies like bleached cleaning supplies, laundry detergent, those can actually impact our indoor air. They can pollute our indoor air. So like little charts that can help like give you examples about what to use instead. I'm Farah Khan. I'm the health promoter with CarePoint Health. This is my friend Christine. Hi. I'm a mental health clinician. Okay. So CarePoint Health, we're like an interdisciplinary health team located in Mississauga. So we have over 95 affiliated physicians partnered with us. So if you're looking for a family doctor in Mississauga, you should definitely connect with our program. It's called CarePoint Connects. You can look us up online. And we also have the Ontario Structured Psychotherapy Program. So if you're in need of free mental health services and you're 18 plus, you can access free mental health support through OSP. And there's more information over here. And yeah, thank you so much for your time. Bye. The Malayali community as a healthcare provider has long roots, whether it was working in India or even in the Middle East. So it is great to see. It's so refreshing that they're coming here serving the community. But it's not an easy task. It is very difficult to get licensing in Canada. We need to support each other. And I'm so thankful to this organization, Dr. Nijal, and everybody who is supporting the newcomers, new entrants into the organization. And what a wonderful way to increase the size of the organization. All those people they're going to help are actually going to become part of their own organization and going to serve more the community. I'm going to start off with what's really just going on. In places like Nepal, Pakistan, like India, the opioid crisis is at an all-time high. Places like there, like you get opioids really quickly. You can go to a pharmacy, you can just grab them. But things like heroin, weed, you don't get them as easily, which is why it's so much more prevalent. Out of the global average for opioid addicts is doubled in India. 4 million people take opioids and 1 million are addicted, and 142,000 in Punjab alone. So there's 186 fatal overdoses reported among South Asians compared to 110 for non-South Asians out of 1,000 in Canada itself. It's a crazy issue and people don't talk about it as much. And you can see one out of the 3 South Asians are treated for this addiction. They feel scared to come talk to people about it. They feel scared to go tell their families out of fear of shame and things like that. I ran a study within people in my school, talking to 50 people, asking them, would you feel comfortable telling your parents you're addicted to opioids? 6 out of 10 said no, they wouldn't feel comfortable. And one person specifically specified, saying my parents would be unaccepting, and they're brown at the end of the day. They feel uncomfortable talking about these issues, even though they're so in the heart of our society. ഇതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് which all the doctors have come down, and it's good to have preventive measures to cure and also to know things. എല്ലാം doctors വന്ന് it is good to know about yourself, to know your body. എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടത്തിയത് we have to thank this organizers, Dr. Nisha Nigel and Dr. Nigel, for conducting such an amazing event. ഇന്ന് ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ്, ഒത്തിരി സെഷൻസ്, വെബിനാർസ്, പിന്നെ ഓപ്പൺ ഫോറം എല്ലാം ഇവിടെ കാണാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് യുവർ ബോഡി, യു ക്യാൻ നോ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, ഹൗ യുവർ ബോഡി ഈസ്, എല്ലാം സംഗതിയും ഇവിടെ സ്ക്രീനിങ്ങും എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫുൾ എന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാലും വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവർ തുടങ്ങിയത്. CHMI ഒരുപാട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് കാനഡ ഉണ്ട്.
And if you want to contact us, you can contact us through them. The other easy way is നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവാണ്. You can also contact us through that. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ through the leaders, you can directly contact us through email and all. So നമുക്കൊരു dedicated CMHI email ഉണ്ട്. And hopefully, as we grow, we can have larger groups of people coming together. കേരളീയത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നല്ല ചൂടും വെയിലൊക്കെ എൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേര സമയമാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ചൂടുണ്ട്. എന്തായാലും കേരളീയത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക താഴെ പറയുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക്. വീണ്ടും കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മൾ കാണുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം. Till then, it's me.